It's easy to say when you're not involved personally, Mr. Spock. But when people have treated you like a second-class being because you were different, hate can become the only thing they can't take away from you. That is what started most of the firestorms of history. Well, gentlemen, here's one fire we can put out. Let's go to work. Let me mansplain to you, Spock, how this works. You have no idea how it is to be an outsider. Hard to believe that Earth came so close to the brink itself. Vulcans too. Vengeance heter sista. And came to the only logical conclusion. Logic? Humans? I'm dreaming, Jim. Sometimes it is harder and braver to make peace rather than war. Nej, det var inte kör. Had its part to play. Nej, Nej. det här är väldigt fel. I don't know about you. Det var rätt. Emotional goodbye to Alpha Proxima myself. Take us out of orbit, Mr. Sir. Den var rätt också. Fan vad weird. Fan vilken mindfuck. Men nej. Något är fel. I wish I were a poet. I wish I had the words to match how this makes me feel. These people are Starfleet officers. Free Dagsgoo this. These are the impulse engines for the Republic. Yay, the engine room. This is Scotty's These are the home. controls to the Republic's impulse engines. This is the fusion mixture regulator for the Republic's impulse engines. This man is dead. Oh. This is a junction box used for temporary rerouting of engineering circuits. Okej, något mer du vill kolla på? This is a standard storage Oh, closet. storage closet. This was the Storage. engineering section of the USS Republic. This was. Ja. Dörr. This door leads to main engineering. Boop. Keege fidgets nervously. Nu är det du som... Ja, precis. Jag tänkte Spock säga det. glances at his tricorder, making certain the superstructure of the Republic is stable. McCoy wonders when it will be his turn to die in the line of duty. He's ready for it. War! War never changes. War never The landing changes. party has overlooked anything. Ja. Ja, jag vet. Vi pratar om det här först. This reminds me of a poem I read when I was a child. I am Ozymandias, king of kings. Look upon my works, ye mighty, and despair. You have good reason to despair, Jim. I'm You're not also gonna weird. question you, but It's okay. also weird that you're citing a poem There right now. has been a .0003 degradation in hull integrity in the last hour. There should be no danger, Captain. There should be. Remind me to compliment Mr. Scott on the efficiency of his engineering. Skål, Given that Mr. Scott has received a Starfleet citation on 5 occasions for efficiency, I do not see the logic in your suggestion, Doctor. He don't need your praise. Tragic, Captain. This is one of the greatest disasters in Starfleet history. Well, yeah. So far. Exactly. Dead body. Person's dead, Jim. Oh, easy. Spock? The impulse engines are intact, Captain. We could use the fusion reactors from the impulse engines to restore power, but the lines have been severed to the power regulator. Can we reroute the power lines? We should be able to, Captain, if we can find a suitable supply of power cable. We will need to route the power through a junction box so we can set an impedance level. A direct connection to the regulator would cause an overload. Så vi behöver den och några wires. Gotcha. Nothing to report. Kan vi plocka upp? Okej. Boom. Storage department. Boom. Use Kirky Boy. Mixture regulator for the impulse engines. There is currently no power running. Okej. Något mer du vill Kirky prata då om? plockar med grejer. Ja, jag ska se om han vill Nope. Nope. Okej, Kirky boy. Kirky Boy. Öppna den. Okej. I can do that, me strong. Off to work then. The closet opens, revealing a library of engineering technical journals. Yay! Ta den. Books. Books! And can't be taken. Nähä. Nej. Kan du... Men böckerna då? Oil canister. Som är nedanför, eller? den då? I fail to see the Okej, men kan du... oj. Jag tänkte ifall det var Jo. två skilda, ja. You take the engineering technical journal. Prosit! Kan man läsa dem? Aj! This is much too heavy. Kollar du på den? It is illogical to use this machine before we have something connected to it. Okej, säger du samma sak om jag använder den på den? För du har gjort olika grejer ibland. This is Nej, an precis. engineering circuit junction box. Yay! It is used for temporary rerouting of power.
Without using one of these devices set to the proper impedance, an overload can occur. Yippee. Nothing Oj, happened. vänta. Och det är såna små bilder. Ja, This is a set of engineering technical journals. kan man använda den? Det känns som man borde kunna det. På den. Nothing happened. På den. Nothing happened. På Man använder det i spak. kaptenens stol då. Ja, Nothing happens. det borde väl vara där då. Kan jag tänka. Om man inte kan göra någonting redan nu. Men vi har ingen grej till det. Så kan jag plocka upp mer grejer på golvet här. Det är mer skit som ligger här. Det är fullt av skit. Huh. It is illogical to use this. Jag valde inte dig, men okej. Vänta. Oj, där This ja. port is used to connect emergency power from the impulse engines to other systems if dedicated lines are Så vi damaged. behöver en sladd från den hålet där. Nothing to report, Captain. Okej, Spak. Det står att det ska finnas en utanför sickbay. En kabel. Hanging from the door. Logic in that action, Captain. Då letar vi upp den. Use the beam on the pile blocking it. Use your phaser on maximum. Ja, men Då det är går vi innan dit. engineering. Då går vi dit. Jag sa då går vi dit. Då... hur använder jag... Fast det känns som att den kabeln som är i auxiliary skulle vara, men Ja. kanske inte. Hur går jag tillbaka till fucking... Vad det nu var. We're stuck. Är vi dock. Vi kom ju hit. Så vi måste I och för ju sig, kunna gå tillbaka. Precis innan detta så står det recommended save location. Okej. Oj, jag kunde gå hit. Okej, load. Load. Vad var vi på? Nej. Spark please 14. Kanske? Ja. Ja, vi kan ta härifrån. Nej, Du måste plocka. Nu kommer det gå så här nästan hela tiden. Och den dålig, nej den är jättebra. Nu kommer låten att sätta sig i huvudet. Och den dålig, nej den är jättebra. Nu kommer det gå så här nästan hela tiden. Och den dålig. Så, finns det något jag kan ta nu? Där. Yay! Oj. You've taken Yay, vad har vi Och spara. Shave. Replace. 15 har vi på. Spark please. Säg spark är vi på. Tror jag. Jag kommer ihåg 15 tror jag. Skitsamma, vi har sparat på någon i alla fall. Engineering var det va? Så, nu är vi fast här. Och sen Captain, I'm picking up a functioning energy phaser på den immediate vicinity. pilen. Först Aha. tricorder på pilen. Tricorder på pilen, sen phaser på pilen. I'm picking up a high energy power source somewhere under the debris. I recommend caution, Captain. Facer den eller? Ja. Boom! Oh my God, Jim, is that what I think it is? Yes, Doctor. It is a portable fusion power pack. A few centimeters lower with that phaser, half this section would be history, not to mention us. Yikes! Actually, Doctor, 3.2 centimeters. And based on our proximity to the explosion, Thank you, Spock. I think you did it. Yes, I well, know. oops. I am brilliant. I almost fucked up, okay. standard portable fusion power pack. It is fully functional, Captain. Vad gör man med den då? Kan man... You pick up the portable fusion Okej, power pack. så ingenting. Kan man plicka upp något mer? Nej, okej. Vill du sciencea lite grann? Science lite var det. I fail to see Okej, förlåt då. Vill du sciencea på den här dörren då? nothing to Vill du report. sciencea här? Nothing to report, Captain. Inte alls. Nothing to report. Det finns ingenting att rapporta här, kapten. Allt är sönder. Då går vi in. Ja, Yeah. måste jag kolla på allt igen nu? Suck och stön. Och den dålig, nej den är jättebra. Nu kommer låten att sätta sig i huvudet. Och den dålig, nej den är jättebra. Nu kommer det gå så här nästan hela tiden.
closet opens. You have opened the closet. Good. You're out of Now the get closet. out of the closet! Please, Shatner. Get out of the closet before you die. Oh, I'd be so sad if you don't. Boom! Boom! Click. You connect a length of cable between the impulse engine and the junction Nu då, box. nu Är då. det korrekt? Det ska vara den på den va? Inte på den va? Ja, Okej, bra. det antar jag i och med att den inte har någon power. Okej, just det. Men... Okej, han vill inte... Ah, ja! Okej. Stirra på mig. Använd den. It is illogical to use this machine before we have something connected Nu to har it. man en till sladd. I Vad fail har to vi? see the logic. Vi har en... En drill. Vi har dem också. Ja. Hypo. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Happens. Är det din? Nej, det var det. This is much too heavy. To lift. Känns som vi behöver en till Kan man sladd då. använda dem i den? Nej, jag testade det. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Vad säger du om den här då? Nothing to report. Inte ett sket. Men Kirk, vill du trycka lite? There is nothing at the Vill du moment for me trycka to... lite? It is illogical to use this machine before Okej då. God damn it! Kan man plocka upp den igen? You fail to obtain. Nej, precis. Så den ska vara där. Kan man... There is nothing at the There moment. is nothing. Kirk in the There closet. is nothing at the moment from... Kirk är klar. Oh, use the hypospray on the top of the canister to get oil. Oj, va? Hypo. Close the closet doors once finished. Close it. Det ska vara rent och fint här inne. Nothing happens. Use the science recorder on the machine, the black area above the stairs, the exit right and down. This is an engineering Okej. the impulse engine. Can we reroute the power line? We should be able to, Captain. Okej. Nothing Så vi to ska ut report. igen. Ska vi ut igen? Nej, vänta, gå tillbaka. Det var inget förresten. Gå ut. Va? Nej, gå ut. Gå ut. What do you do? This reminds me of a poem I read when I was a child. Var det inget mer vi skulle göra här? Nej, gå ut. Okej, hej då. Jag ska spara. Ja, gör det. Save. Save new cannon. Replace. Dirk. Så. Nu då? Sen Kan man står gå in bara, här? go to the transporter room. Där är vi nu. Är detta transporter room? Ja. Pick up the cable. Va? You fail to. I fail. You fail to obtain. Vi kom visst ut. Så kom han ut, ja. Vad ska vi nu, sa du? Transporter room? Ja, transporter room. Boom. Hallå! Jävlar vad död du är. Oh. Jävlar vad död du är. This man. He is dead. This corridor leads to the transporter Vad room. bra. Man kan kolla på. Det osar någonting här. Där någonting. This door leads to Okay. the Och A large piece of equipment has fallen through the ceiling. The area looks extremely unstable. Fortunately, the entry to the transporter room is near. kan det vara bra. Något mer du vill kolla på? A large piece of equipment Nej. is A large a piece large of piece of equipment. equipment. Leonard McCoy, Yes. Menar du det? Ensign Yes. Key, Han har inget förnamn. Mr. Spock, James T. Hero of the galaxy. I'd like to meet the people responsible for this and give them. It does get better than this, doesn't it, Captain? No. I do not see the need for conversation, Aw. Captain. Humans have an irrational enjoyment of endless. I need your support. I haven't seen anything this bad since I was aboard the Farragut. And this vampire king... And this, and this, and pretty much every day. My memoirs are... Boom. Men du Hello. använder inte Spocks... Nej men jaha. Det kanske finns någonting han kan scanna här. Som är viktigt. Vi tar dig. Nothing to report. Nothing to, Den då. nothing to report.
Hey McCoy, look, it's a dead person. He's dead. Of course. He is also dead, Jim. Why do you have to make me look at every single person? All of them are fucking dead. Där var du. Bra, ska vi göra något mer här inne? Nej, jag tror inte det. Men jag vill ändå in och kolla. Transportör, haha. This is the transporter chamber. The pads do not seem to be damaged. Nice. Ska Då kan vi komma tillbaka där sen. These controls set the coordinates for the transporter. The transporter room appears to have escaped serious damage. Wow. Vilken tur. This is the transporter chamber. These are the power conduits. Okej. The transporter room. Kirk is extremely worried. A resolute Mr. Spock. Okay. Dr. McCoy avoids the glances of his crewmates. He does not like eye contact. Page is eager to perform his duties. Can I shoot now? Can we go home? I'm gonna shoot a klingon. Nej. Jag ska bara se så vi inte har missat någonting här. Vad var det nu? Engineering va? Nej, jo. Det står faktiskt use box tricorder on the transporter control console. Innan? När vi var i transportrummet, ja. Then Spock himself on it. Okej. Då gör vi det. Engineer. Vi kan spara först innan vi gör det. Utifall att. Save. På den. Nej. Snoppen. Snoppen du. Tran. Surprisingly, the transporter controls have escaped Och sen damage. ska vi låta honom trycka på dem. Han ska få pilla lite. Inte du. Du ska inte pilla på någon. Det står det. Där. Där vill han pilla. Jag är redo. Okej. Nu kan vi gå. Kirk är redo. Exit writing down. Och sen head to auxiliary control. Va? Auxiliary control. Så där är det va? Ja. Va? Aha. Auxiliary. Auxiliary är det. Inte auxiliary. Jag vet inte vad jag sa. Aux. Ska vi inte vara här först? Nej, aux. Men va? Jag kommer ju inte dit. Så du måste först Boom. dit. Och sen... Hi sick bay. Kan man plocka upp den? Nej. Nej. Och sen kan vi åka till... Vad ska vi göra här? Laser drill. On the panel. Och sen Kirk. Kirk. Press. The panel opens easily. Sen då? Hypospray. Initial scans show that the gear mechanism Vi ska ha olja i den igen. Yes. Oljet. Yes. Och sen Kirky boy. The oil seeps into and loosens the debris. Kirky boy. På den. Yes. There's nothing at the moment. The door is jammed. Stark. Initial scans show that the gear Kan du trycka på den här där? Okej. The gears are completely cleared of debris. Nu då? Det ska gå! Du då? Okej, men då kanske vi kan gå. Vad bra. The panel is open. Yay! The panel is open. Okej, då kan vi nog gå igenom. Jag måste dubbelkolla! Kan jag öppna dörren då? Eller vad? Jo, det kan vi. Nice. Hallå! Vad händer här? The auxiliary control room view screen is still operating. It is displaying a view of empty space. Det är Final Frontier. This is a standard input-output slot for recording. Oh, sexy! Men det är Ja. Allocation control. Indicators currently show no power output from the impulse engines. Okej. Kan man kolla på något mer skit så vi inte missar Damage from the battle has disabled the ship's main computer. Ja. This is the Republic's auxiliary control room. It appears to be in better shape than the main bridge. This is the Republic's Var något mer du ville? This is the Republic's Nej. Färdig.
Ja. Spark, nu får du också. För annars missar vi någonting. Nothing to report, Okay. Captain. Nothing Okay. to report. Mr. Spock, what is the status of the ship's computer? There is extensive damage to the main processing unit of the ship's computer. It will take several days at a starbase to Stackars repair. We don't have several days, Mr. Spock. Unless we can find a suitable computational alternative, there will be no way to control the ship's systems. That's just great, Spock. We Det don't är inte exactly hans! carry M5 computers Spock! in our inventory. Correct, Doctor. However, there may be another alternative. Linked tricorders, along with the circuits in the data reader, should have the processing power necessary to control a single starship system. Thank goodness for parallel processing. I don't know what computers could do without it. Okej. Okej. The impulse power allocation controls are functional, but there is no power available, Captain. Okej. This input-output slot for the record decks is still functional, Captain. Något mer du vill säga? Nothing to Nej. report. Inget mer alls. Den då? These are the auxiliary helm and navigation controls for the Republic. Though they are intact, the ship is in no condition to move under her own power. Ja. Inget mer. This is my chair. Nej. These are the auxiliary... Look. Spock wishes that Mr. Scott were here. Ja. Kirk is dismayed by the damage that was done to auxiliary control. This is dirty. Ensign Keege doesn't see the need for a security escort. McCoy wishes that... Scotty! Tanke. Prata med. I believe nothing needs to be said, Captain. Okej. What a mess. I wonder what we can do to fix this. A broom. If there's anything I can do, sir, just ask. I'm glad this isn't the Enterprise. Sadness. Boom. Boom. Look at this shit. Captain, I have examined the engineering journals. According to Chapter 18, we can run... Jim, do we really need a lesson in starship engineering? Spock, just tell me if they will help. Why, yes, Captain. Okej. Yes. Okej. I believe... Nej. Var You kom didn't du want fram me to till? talk, I'm not gonna talk. Var kom du Vad fan? Ska vi tillbaka nu eller? This is a set for... Det borde vi väl? Ja. Spara först. Save! Save, you can replace... Replace. Vi är på 15, kom ihåg det. Zoom. Tillbaka till... Engine... Det är okej. Vi gör det hit först. Och så går vi in. Meow. So much radiation. We're gonna die. Vad skulle vi tillbaka igen? Vi ska tillbaka till Ox. Ja men ja okej då. Men det. Ja vad fint du går. Duktig. Och så in där igen. Boom. Och sen ska vi använda... Kom igen Spock. I have memorized all pertinent Okay. data, Captain. There is no need What? to re-examine the journals. Han har redan gjort Gör det. allting. I have memorized What the all... fuck? Han har gjort allting. Nothing happens. Han kan allting. För det stod, okay. Use box tricorder on the right station, then the middle one, Yes, and we did then that. the small black console on the left, and then the left station. Pick up the record decks on the floor. Va? Det är någonting. You take the Ah. record deck. And use them on the right station 3 times. Meow. Det är fel. I have memorized Inte all dem. Dem. Okej Kirk. Captain's log. Stardate 6087.6. The Republic is currently approaching the Vardane system. Sensors have detected unusual energy fluctuations near one of the Vardanian moons. Starfleet has ordered us to investigate. Captain's log. Stardate 6087.8. We are under attack by 2 unidentified ships. I don't know how they could have approached undetected. They must have some kind of cloaking device, although there are no reports of Romulans in this sector. Sus. Captain's log. Stardate 6088.1. We have successfully driven off our assailants. Major damage has been sustained by our warp engines. Communications has reported that USS Enterprise is in sector. I requested Mr. Scott's assistance in repairing damage to the Republic. With luck, we will be fully operational in a couple of days. För alla.
Captain's log stardate 6088.5. First Officer Andrade commanding. The Enterprise has inexplicably opened fire upon us. Captain Patterson has been mortally wounded. We have sustained major damage to all systems. Impulse power is out. We cannot understand why. There are no more log decks, Captain. Yikes. Vad har du att säga till ditt försvar? Här var vi nyss, det var ingenting. Vi ska dit ner med det. Ominous sound effects. Transport. Nej, engine.